So this was the article that I was mentioning, published in Nature in 1998. It embodied the idea of 6 degrees of separation, which we call small world network. For the first time, এর আগের যেটা মোস্ট ফেমাস এখন পর্যন্ত এখনো এইডোস রেনি নেটওয়ার্ক, ওটা কিরকম নেটওয়ার্ক? random network. So Watson Stroberts in 1998 they published a paper which I said in Nature. What is the idea behind it? They thought that people like to live in circle, community with the person. So like, for example, this circle. Every people know his immediate neighbors. Here, just an example, যে প্রত্যেকে 4 জন করে 4টা করে nearest neighbor. A is connected to that, is connected to that, is not connected to this. So এই দুইটা আর এই দুইটার সাথে কানেক্টেড। এভাবে এটাও তাই প্রত্যেকেই তার নিয়ারেস্ট নেইবার হলো 4 জন। যেহেতু সবার সমান, এই জন্য এটাকে বলা হয় রেগুলার নেটওয়ার্ক, লাইক স্কয়ার লেটার্স। 4 জন, সো এটা একটা রেগুলার নেটওয়ার্ক, কিন্তু ইন এ রিং নেটওয়ার্ক। এরকম একটা নেটওয়ার্ক যদি আমরা, তাহলে এই নেটওয়ার্কের ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট কত? যেহেতু ফর এক্সাম্পল এই নেটওয়ার্ক নোডের 4টা নাইবার আছে, 4টা নাইবারের মধ্যে 4 জনকে যদি চিনতে হয়, তাহলে 4C2 সংখ্যক লিংক দরকার হতো। যদি থাকতো তাহলে এই নোডের ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট হতো 1। না হয়ে যেমন 1 2 3 4, এই 4টা হলো তার নাইবার 4। বুঝতে পারছেন সবাই? তাহলে এ কে চিনে, এটা কানেক্টেড, রাইট? এ কে চিনে, এ তো একে তো চিনবে, এ কে চিনে, তাহলে 2টা 3টা, তাহলে এটা সমান হলো 6। 6টার জায়গায় আছে হলো 3টা লিঙ্ক। তাহলে what is the clustering coefficient? You don't know what is clustering coefficient. আমি কেন লেকচার দিচ্ছি আসলে? C is defined as কতগুলো লিংক রিয়েলি এক্সিস্ট ইনটা, কতগুলো লিংক ম্যাক্সিমাম এক্সিস্ট হইতে পারত 6টা, তাহলে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট হাফ, মানে 0.5। প্রত্যেকটা নোডের ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট 0.5। তাহলে এই নেটওয়ার্কের টোটাল, এটা হলো মনে করো আইক নোডের, তাহলে টোটাল ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট হবে 0.5, যেহেতু সবার সমান।
it is quite high. কিন্তু geodesic path length L, which we define as Dij, meaning shortest path between node I and node J, divided by n into n minus 1 divided by 2 total original data. এটা যদি আমি টোটাল নেটওয়ার্কের জন্য করি দেখা যায় it is like n to the power 1 by some exponent power law. তাহলে আমরা জিওমেট্রিক পাথ লেংথ আমরা কি চাই? আমরা কি বড় চাই না ছোট চাই? হ্যাঁ, ছোট চাই। কেন? মানে ইটস দ্য গড় ডিসটেন্স বিটুইন টু নোডস। এটা যত ছোট হবে তত ইনফরমেশন উইল গো ফাস্টার। তার মানে এটা আমরা ছোট চাই, কিন্তু এটা এই ধরনের ফর্মুলা মানে হলো নেটওয়ার্কের সাইজ যত বাড়ে এর দূরত্ব তত বাড়তে থাকে, ওইটা আমরা চাই না। আমরা কিরকম চাই? আমরা চাই এরকম লগারিদমিক। তাহলে ওয়াটসন স্ট্রোগাস একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করছে। এটা করছে কি, তার মানে গড় ডিসটেন্স বিটুইন টু নোডস এটার জন্য is quite high, although clustering coefficient is also quite high, which is good news, and now we want to keep it that way. আমরা কি চাই? আমরা এখান থেকে কিভাবে এখানে আসা যায় সেই পদ্ধতি খুঁজে বের করতে চাই। তাহলে কি করতে হবে? আমরা যে কোনো একটা লিংক, প্রত্যেকটা লিংককে খুলে আমরা এটাকে রিওয়ায়ার করব উইথ প্রবাবিলিটি পি। পি কে আগে ঠিক করে দেব। তার মানে ফর সে 0.001 থেকে শুরু করে 0.01, 0.05, 0.1 এরকম ভাবে বাড়াতে থাকে আপ টু p equal to 1. p equal to 1 যদি করি তাহলে it becomes random network like Albert-Barabasi network. Equal to 1 মানে every connection is rewired. তার মানে as if links are randomly nodes are randomly connected like that. So that is a random network. It's similar to Albert-Barabasi network. ওইটার আবার সমস্যা কি? ওইটার ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট হলো c equal to p. p সমান is proportional to 1 by n. তার মানে নেটওয়ার্ক সাইজ যত বড় হতে থাকবে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট ছোট। বাট স্মল ওয়ার্ল্ড হইতে হলে people love to live in cluster, clustering coefficient high, মানে সবাই সবাইকে চিনবে জানবে এরকম একটা সোসাইটি চাই আমরা। তো নেটওয়ার্ক তাহলে Albert-Barabasi নেটওয়ার্কের সমস্যা হলো c is that, আবার এইটার সমস্যা হলো is this। তাহলে দুই এক্সট্রিমের দুইটা সমস্যা। ওই র্যান্ডম নেটওয়ার্ক এটা আবার জিওমেট্রিক পাথ লেংথ লগ n এটা ঠিক আছে। ওই যে equal to 1 এর যে র্যান্ডম নেটওয়ার্ক তার জন্য ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট is very small, in fact tends to 0, which is extremely bad. But good news, the geodesic path length is small. ঠিক আছে, ওই র্যান্ডম নেটওয়ার্ক। আবার রেগুলার নেটওয়ার্কের সমস্যা হলো ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট is high 0.5, কিন্তু geodesic path length also very high, which is bad. এবার by tuning p, rewiring করে কিছু শর্টকাট কানেকশন দিলে পরে দেখা যায় আমার এখান থেকে এই ট্রানজিশনটা ঘটে। তার মানে উইদাউট কম্প্রোমাইজিং ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট।
clustering coefficient is still high, but I get what I want to get. That is what they have got. So, rewiring, মানে 1%, মানে 100টা লিংকের মধ্যে একটা লিংকে রিওয়ার করছে শর্টকাট, and that does the magic. So, clustering coefficient is still high, but geodesic path length falls quickly, becomes small. So, even for 0.01 feet, we get what we expect to get. তার মানে কিছু শর্টকাট একটু রিওয়ারিং করলে we achieve what we want to achieve. That was the beauty of this network. That was for the first time we had a network that could embody the 6 degrees of separation, meaning that embody high clustering coefficient, low geodesic path length. কোন রিজিয়নে for small rewiring, মানে randomly কয়েকটা শর্টকাট রিওয়ার করলে পরে দূরের মানুষগুলো নিকটে চলে আসে। এটি হলো কেমন, with a very comparatively small p, 0.01 এর কাছাকাছি দিলে আমার কাজ হয়ে যায়। তাই এটা হলো মেইন মেসেজ, যে স্মল ওয়ার্ল্ড কেন বলা হয়, কারণ geodesic path length is very small, clustering coefficient is very high. When you have a network, small geodesic path length and high clustering coefficient, you can regard the network as a small world. Clear? তারপরে গল্প যেটা শুরু করছিলাম, এটা এই স্লাইডে গতকাল আমার ছিল না বলে এটা গত ক্লাসে, এরপরে যেটা শুরু করছিলাম ইন ফলোইং ইয়ার, এটা 98 এর গল্প। 99 এ রেকা আলবার্ট and Albert-Barabasi, এই দুজন published an article in Science. In 1999. Through that paper, together with this, the notion of network theory has been revolutionized, and name also changed. এর আগ পর্যন্ত নেটওয়ার্ক শব্দটা অতটা ব্যবহার করতো না, বিকজ কি ব্যবহার করতো, গ্রাফ থিওরি। Mathematicians still they call it graph theory, but after 99 it emerged as a new discipline, is called interdisciplinary research group. এবং a network theory has become a very popular, এমন কোনো ফিল্ড নাই যেখানে এটা ইকোনমিক্স, সোশিওলজি, ফিজিক্স, ম্যাথস, in almost every biology, in every branch এটার ব্যবহার আছে। তো বারাবাসী আর কি করলো, the idea, তারা একটা ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামিং রোবট বানাইছে। রোবটটার কাজ কি, এই প্রোগ্রামটা সাইবার স্পেসে ছেড়ে দেওয়া হলো। রোবটের কাজ হলো প্রত্যেকটা ওয়েব পেজের ইনফরমেশন গুলা কালেক্ট করে ডাটা তৈরি করা। সো এই দুজনে মিলে একটা ডাটা তৈরি করছে, কার, www
করে সাধারণত ওয়েব তো হলো www কি ইজ এ নেটওয়ার্ক, কিসের নেটওয়ার্ক? এভরি ডকুমেন্ট ইজ এ নোড, লিঙ্ক করা ইউআরএল অ্যাড্রেস, এই যে আমরা অ্যাড্রেসটা লিখি না, ওই অ্যাড্রেসটা লিখলে তো আমরা কানেকশন পেয়ে যাই। তাহলে ওয়েব পেজটা হলো আমার নোড, ইউআরএল অ্যাড্রেস হলো কানেকশন, লিঙ্ক, এজ বলা হয় লিঙ্ক বা অর এজ। Cyberspace is called ultimate freedom of opinion. You can, তুমি আমি আমরা সবাই, you can write something and you can upload. Anybody can prevent? Nobody can prevent. If they want to, our government tries, it is difficult. তুমি এখান থেকে না করো, তুমি বাড়ি থেকে করো, তোমাকে তো আর করতে পারবে না। সো বেসিক্যালি কেউ করেও না, একটা গুড গভর্নমেন্ট করতে চায়ও না, করা উচিতও না। তাহলে let's take it for granted that আমাদের দেশটাও এরকমই। So everybody can upload his opinion. So it is ultimate space of freedom of speech. Right? Once uploaded, it is visible to everybody. এর মাধ্যমে freedom, democracy also, it's very democratic. কিন্তু সবাই কি সমান? সব ওয়েব পেজ কি সমান ভিজিবল? Millions of web documents are there. Some web documents তুমি সারা জীবন স্পেন্ড করে ফেলে খুঁজে পাবা না, and some in one click এ পেয়ে যাবা, Google, Yahoo, something like that. তার মানে কি? Despite, question is not whether you can express your opinion or not. The question is whether your opinion is visible to everybody equally or not. That is the question. আমিও লিখি আমি একটা স্ট্যাটাস দেই, তোমরাও দিতে পারো, অন্য অনেকে দেয়। আমার থেকে ভালো লেখা দিয়েও তুমি সমান পরিমাণ রিঅ্যাকশন পাওয়া না। So you are not equal. So in the network, not everybody are equal, not every documents are equal, not everything are equal. কথা বুঝতে পারছো? The law এখন এই প্রশ্নেই ওরা দেখলো, যেমন এডোস্ফেরি নেটওয়ার্কের ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন এরকম। PK, what is PK? What fraction of the node has degree K? K equal to say 5, 6, 7, there is no node which has huge number of links, and there is no node which has 0 links. It is a bell-shaped degree distribution. This is the characteristic of aerospace. প্রত্যেকের ওপিনিয়ন যদি সমানভাবে ভিজিবল হতো, তাহলে এটা র্যান্ডম নেটওয়ার্ক হইতো, www নেটওয়ার্ক। তার মানে এরকম হতো, তা না হয়ে এরা যেটা পেল, বারাবাসি এন্ড আলবার্ট,
They found network to be like this. Meaning, a tail is quite long enough, meaning there are nodes which have astronomically large number of links. When Google, hubs, they are there. Outliers, small number of very tiny number of nodes are super rich, like capitalist country, rich people. Most people are super poor, damn poor. They cannot even, they live in hand to mouth. 80% people live in. But a few has so much, and they are the one who controls everything. It's in a www or in a Facebook network or in a wealth distribution, সব জায়গায় এরাই হলো সব। Our brain is right. Our brain is neurons, and those are hugely connected. For the first time, Barabasi and Albert found the degree distribution to be of this nature and found emergence of some hubs. A few is holding the billions. A few array, যেটা অনেকের সাথে connected, they shorten the geodesic path length. It is for them the distance between any two nodes become too small. You just take these away, network, the distance between two nodes will be too big. বুঝতে বললাম এরর থাকার কারণে আমার ব্রেইনের between two nodes এর distance এত কম, আমার reflex বেড়ে যায়. I can think quickly. I can do things quickly. So, thanks to the presence of these, that make all the difference. আমরা জানতে চাই, analytically অঙ্ক বসে, এদের growth, এদের emergence of this branch, do they follow a different rule than this? যারা এরা এটা আমরা জানতে চাই। Barabasi and Albert, they realized when studies, not only www, they also studied many other networks, distinct, different nature. Say, internet network. Hubs are visible. Hubs are visible. So, only a few hubs, somehow you take them away, the geodesic path length will be very large. Somehow you take them away, you see that network information process is very slow. So it is these hubs, they are crucial. In fact, in wealth distribution capitalist country too, it is those wealthy people, they employ the most of the people. They are the most important people. Provided they understand their role, they can do good. If they are not bloodsucker, they can do good to the society. They can create industry. They can create school. They can create universities. So, hubs are important. Is it clear? এখন এগুলো তৈরি হয় কিভাবে?
So Barabasi and Albert, they realized যেই নেটওয়ার্কের ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন এরকম, যাদের মধ্যে হাব আছে তাদের দুইটা কন্ডিশন ইজ কমন। এই নেটওয়ার্কগুলা আর নট স্ট্যাটিক, ফিক্সড নাম্বার অফ নোড থাকে না, সময়ের সাথে সাথে নেটওয়ার্কের সাইজ বাড়ে। ওয়েব ডকুমেন্ট আজকে থেকে 20 বছর আগে নাম্বার অফ ওয়েব পেজ, এন্ড টুডে এভরিবডি সো মেনি ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে এত হাজার হাজার ডেইলি আপলোড করা হচ্ছে। সো ইটস ইনর্মাসলি ফাস্ট গ্রোইং। সো গ্রোথ is one condition they realize that it is common to all the network that exhibit this kind of distribution. তারা প্রথমে অ্যানালিটিক্যালি পায় না, তারা ডেটা নিয়ে ডেটা স্টাডি করে, মানে রিয়েল লাইফ প্রবলেম, রিয়েল লাইফ নেটওয়ার্ক হ্যাজ শোন এরকম বিহেভিয়ার, like movie actor network, like www, like power grid network, like airport network, like our brain network, like so food network, protein network, এগুলা। our P53 একটা protein আছে, hugely connected, it's called hub. Somehow it has damage হয়ে যায়, you are in trouble, cancer. So in all cases hubs are mighty powerful. In fact, second holo, when we upload a document, a newcomer come and join the network. Since they are growing, meaning ki notunra join korbe network e, join korbe তাহলে তাকে কারোর সাথে কানেক্ট করতে হবে। সে কিভাবে কানেক্ট করবে? বলতেছে prefer establishing links with highly connected existing nodes. Preferential attachment. Those who are already rich, new node is more likely because he is so visible. He is so visible. Yahoo, Google, they are so visible. তুমি নতুন একটা ডকুমেন্ট দিলে তুমি সাথে সাথে তার, কারণ তুমি মনে করতেছো ও ওর সাথে কানেকশন দিলে পরে আমি নিজে ভিজিবল হব, রাইট? কারণ সবাই তো একটু আগে বললাম, not despite you everybody has equal chance to upload, but in cyberspace whether you can upload or not, that is not a question. Questionটা কি? Whether you are visible or not, whether people will read you or not, whether you will, তোমার এত ভালো কথাও কেউ শুনবে না if you are not visible and will go unnoticed year after year. But somebody, even a stupid thing, but said by somebody who is hard, will propagate quickly. Is it clear? তাহলে দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্ট হলো, একটা হলো গ্রোথ আর একটা হলো প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাটাচমেন্ট। মানে হলো আমার একটা ইনিশিয়ালি এখন বারাবাসি মডেলটা আমি আলোচনা করছি, তাহলে একটা নেটওয়ার্ক এক্সিস্টিং নেটওয়ার্ক, রাইট? যেভাবে হোক নোড আছে, এখানে কতগুলো আছে ডাজন্ট ম্যাটার, একটা এক্সিস্টিং নেটওয়ার্ক আছে, সেখানে প্রত্যেকটা নোডকে আমি নাম দিলাম 1 2 3 4, আইএফ নোড একটা আছে আই, মনে করি আইএফ নোডের ডিগ্রি হলো এখন কে আই, আর মনে করি কে আই আইএফ নোড ওয়াজ বর্ন এট টাইম টি আই, কারণ প্রত্যেকের ডেট অফ বার্থ আছে। First node was born at T1 time, second node was born at T2 time, and ith node was born at, that is the Ti is the date of birth. Is the birth time when the ith node was born. Is it clear? তাহলে এখন একটা নতুন নোড আসতেছে, তাহলে ith নোডের ডিগ্রি হলো কে আই, কখন? at time t. এই যে ith নোডের ডিগ্রি কে আই বললাম, is it fixed?
it is not fixed because নতুন নোড can connect হওয়া মাত্রই তার ডিগ্রি বেড়ে যাবে। তাহলে প্রথম কথা হলো KIT is not a fixed thing, it evolves with time। তো কিভাবে? তাহলে আমি জানতে চাই del KIT by del T সময়ের সাথে এটা কিভাবে যায়? Equal to probability। ith নোড অর্থাৎ এর সাথে কানেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কত? তাহলে এই প্রবাবিলিটিকে আমরা চুজ করব এইভাবে ইকুয়াল টু ইজ প্রপোর্শনাল টু KI, মানে এর সাথে কানেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা ইজ প্রপোর্শনাল টু ইটস ডিগ্রি ইটসেলফ। তাহলে প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাটাচমেন্ট, এই প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু existed in economics। Italian economist Wilfredo Pareto একবার রোমে এক কনফারেন্সে লেকচার দিচ্ছে। তো জার্মান স্কুলে তখনকার সেরা ইকোনমিস্ট সেও ওখানে প্রেজেন্ট। তো Wilfredo, he comes from a very rich background family, but mentally he was a kind of কমিউনিস্ট। তো সে যখন লেকচার দিচ্ছিল গুস্তাভ স্মলার, স্মলার একটা পপুলার নেম ইন জার্মানি, গুস্তাভ স্মলার, SCHMOLAR। He was interrupting like anything, he didn't like, because পারেতো চাচ্ছিল ইকোনমিক্সেও ফিজিক্সের মতো কিছু ল থাকতে হবে। And he was a great advocate, he was advocating like anything to incorporate some laws in economics. And Smaller was totally against it. No, economics is a law. So he was interrupting. So, পরের দিন পারেতো একটা ভিক্ষুকের ড্রেসে সেজে কনফারেন্স যেখানে হয় তার সবাই এখানে যেখান দিয়ে আসে ওই এক কোনায় দাঁড়িয়েছে। যখন স্মলার তাকে পাস করে তখন সে ভিক্ষুকের মতো বলতেছিল, আমাকে কি বলতে পারো পয়সা ছাড়া খেতে পারি এমন কোনো রেস্টুরেন্ট এখানে আছে? পাগল হয়েছে না ঠিক, পয়সা ছাড়া তোমাকে রেস্টুরেন্টে খেতে দেবে? তবে ওই রাউন্ড দ্য কর্নার একটা জায়গা আছে, তুমি খুবই কম পয়সায় পেট ভরে খেতে পারো। So there is a law in economics. So he advocated 80-20 law. Lawটা কি? It is so ubiquitous, so powerful law. It has been found almost in so many things. 80% work in any industry, in a supermarket, is done by 20% people. 80% wealth is owned by 20% people of a country, regardless of the country. More, but roughly speaking. Our A law, this embodies the intuitive idea of preferential attachment. Preferential attachment. This idea of management exists in the name of Matthew law effect. Right? In economics, I will Pareto law by 80-20 law. তাহলে কিন্তু এটা তো প্রবাবিলিটি যেটা বলছি এটা নরমালাইজ হতে হবে সমান সমান সাম ওভার কে, সো দ্যাট নাও সাম ওভার কে আই ইকুয়াল টু 1। এখন আমার নতুন নোড যদি একটা করে লিংক না নিয়ে আসে দুইটা করে লিংক নিয়ে আসে, তাহলে আরেক নোড এর সাথেও কানেক্ট হতে পারে, এর সাথেও কানেক্ট হতে পারে, তার মানে তার সম্ভাবনা বেড়ে গেল না? দিস প্রপোর্শনাল টু m।
m সংখ্যক লিংক নিয়ে আসলে সাথে একটা m ক্লিয়ার তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি m ki divided by sum over ki sum over ki সমান কত তাহলে আমার যে ইনিশিয়ালি আমার একটা সিড এই প্রবলেমটা করার আগে তোমাকে একটা সিড ধরতে হবে সিড হতে পারে দুইটা নোড কানেক্টেড লাইক দিস সিড হতে পারে তিনটা নোড কানেক্টেড লাইক দিস or connected like this চারটা নোড connected like this or connected like this or connected like this so what I am trying to tell you doesn't matter how you choose your seed final outcome should not depend on that if it depend on that meaning तुम्हारी प्रॉब्लम को वैल्यू নাই প্রতিবার এই রেজাল্ট এই ইনিশিয়াল কন্ডিশনে এইভাবে বলতে হবে বাট ইন ফিজিক্স देयर इज নো রুম ফর সেইং রেজাল্ট আউটকাম is a function of initial condition so indeed provided number of nodes is small দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা even 10 is small enough কারণ তোমার নেটওয়ার্ক সাইজ তো হবে বিলিয়ন বুঝতে পারছো না সুতরাং ইফেক্টিভলি তুমি একটা নোড ইনিশিয়ালি নাও 10টা নাও 5টা নাও ডাজন্ট ম্যাটার ডিড আই মেক মেসেজ ক্লিয়ার তাহলে প্রতিবার m সংখ্যক লিংক নিয়ে আসে আচ্ছা আগে বলি একটা করে লিংক নিয়ে আসে কি হবে তাহলে একটা বার একটা নোড নিয়ে আসা মানে একটা টাইম ইউনিট বুঝলেন কথাটা প্রতি একক টাইমে একটা মাত্র নোড তোমার নেটওয়ার্কে জয়েন করে আর নাহলে টাইম হবে না টাইম ইজ অলওয়েজ তোমার ওয়ান স্টেপ ইজ ওয়ান মানে আছে র্যান্ডম ওয়াকে ওয়ান স্টেপ ইজ লাইক সো একটা টাইম ইউনিটে তুমি একটা কাজই করতে পারো এবং একটাই তার মানে একটা টাইম ইউনিটে ইজ ব্রিং অনলি ওয়ান নোড তাহলে টি টাইমে কতগুলো লিংক আসে টি সংখ্যক এক একটা লিংক যদি আমি আনি তার ডিগ্রি বাড়ে কত না কারণ যে আসলো তার ডিগ্রি হলো 1 আর যার সাথে কানেক্টেড হলো তার ডিগ্রি 1 তাহলে আমার মোট নেটওয়ার্কের একটা নতুন মেম্বার আমার নেটওয়ার্কে জয়েন করলে আমার ডিগ্রি বাড়ে হলো 2 কিন্তু আমার যদি দুইটা করে লিংক নিয়ে আসতো তাহলে 2 times 2 প্রতিবার বাড়তো কারণ এর জন্য দুইটা এর জন্য দুইটা m সংখ্যক নিয়ে আসলে তাহলে 2mt t সময় পরে প্লাস ইনিশিয়ালি তোমার যে এইগুলা আগে যোগ করছো এটা ইনিশিয়াল কিন্তু আমার t is so big I will consider 2mt বুঝতে পারছি বিকজ আমি তো এসিম্পটোটিক বিহেভিয়ার জানতে চাই অর্থাৎ আমার নেটওয়ার্ক সাইজ অনেক বড় t very large তাহলে ইনিশিয়ালি 2টা 3 আমি যোগ করলাম কি বিয়োগ করলাম এতে আমার ফাইনাল আউটকাম কে তেমন কোনো এফেক্ট করবে না ইফ ইউ ট্রাস্ট মি তাহলে সাম ওভার কে আই সমান কত 2mt তাহলে এইটা আমি লিখতে পারি সমান সমান হবে m divided by 2mt ki রাইট তাহলে এখন তো তাহলে m ক্যান্সেল তাহলে সমান del ki t by del লিখি কেন dki by ki এটাকে এদিকে নিয়ে আসি ki t equal to dt by t right
পাবো log ki t, ঠিক আছে না, equal to log একটা হাফ আছে, half log t plus c। সিটা আমি কিভাবে বের করব? ওই ডেট অফ বার্থ দিয়ে at t equal to ti, মানে কি ith নোডের বার্থ টাইম ti, তার ডিগ্রি কত? বার্থ টাইমে একটা নোড তার কত ডিগ্রি নিয়ে এসে জন্মায়, m সংখ্যক লিঙ্ক নিয়ে আসলে তার ডিগ্রি m, বুঝতে নাই? কিন্তু একটা করে নিয়ে আসে তার ডিগ্রি m কখন? জাস্ট যখন he was born. The time he was born, he born with a degree m, right? তাহলে ki ti সমান কত? m। ki ti, আমি যখন t সমান ti বলবো, আমি এটাকে বলবো m। তার মানে log m equal to half log ti plus c। স্যার একটা টাইম স্টেপে একটা লিংক এস্টাবলিশ হয় না? হ্যাঁ, একটা টাইম স্টেপে একটা লিংক এস্টাবলিশ হয় না? না, একটা নোড আসে, আই এম সেইং দ্যাট প্রত্যেকটা নোড মে কাম উইথ n সংখ্যক লিংক, তার হাফ 5টা 6টা 10টা নিয়ে আসতে পারে। তাহলে স্যার একই টাইম ইনস্ট্যান্টে হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্টলি সে মানে নোড একটা আসবে, হ্যাঁ, কিন্তু সে কানেক্ট হতে পারে একাধিক নোডের সাথে। সে হি উইল চুজ n সংখ্যক নোড প্রেফারেন্সিয়ালি, প্রত্যেকটা নোড সে চুজ করবে প্রেফারেন্সিয়ালি উইথ তাদের ডিগ্রি। তাহলে আমরা c সমান পেলাম log n minus half log ti। তাহলে c সমান log m minus half log ti। বুঝতে পারছো নাকি? হ্যাঁ, তাহলে আমরা log m টা এদিকে নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে log a minus log b, মানে log kit divided by n। তাহলে log kit by m, যদি এটাকে এদিকে নিয়ে আসি, আর এটা মাইনাস এটা সমান হবে equal to half log t by ti। আমি হাফটাকে এখানে নিয়ে আসলাম। একটা টাইম স্টেপে একটা নোড এসে যার mটা লিংক, সো একটা টাইম স্টেপে আমার 2m করে টোটাল ডিগ্রি বাড়ছে। ওটা তো হলো ইয়েস, মানে আমি যখন দেখবো এক একটা লিংক এক একটা নোড আসতে পরে আমার নেটওয়ার্কে আইসাতে সে জয়েন করবে, জয়েন করার পরে আমার ডিগ্রি কতটুকু বাড়লো? আগে যা ছিল, যদি প্রত্যেকটা নোড ইজ বর্ন উইথ m ডিগ্রি, তার মানে m ডিগ্রি প্লাস জয়টার সাথে কানেকশন হলো, তার জন্য আবার m ডিগ্রি, তো 2m হলো। আর প্রতিবার যে একটা করে নোড যেহেতু আসে, সুতরাং টোটাল ডিগ্রি হবে 20। কিন্তু স্যার আমার নেক্সট টাইম স্টেপে যে নতুন নোডটা আসবে তার নাম্বার অফ লিংক তো ডিফারেন্ট হতে পারে। আমি তো প্রবলেমটা সিম্পলিফাই করতে চাই, ওই প্রতিবার আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা নোড n সংখ্যক নোডের লিংক নিয়ে আসবে। আই এম নট giving that freedom to this network, so this is a minimal network problem. Okay, of course you can change, but তাতেও তোমার হিসাবে কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু আমার অ্যানালিটিক্যাল সলিউশনের সহজ করার জন্য আমি অ্যাসিউম করব প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা নোড n সংখ্যক লিংক নিয়ে
এখানে কোনো র্যান্ডমনেস নাই। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে আমি যদি উভয় পক্ষে লব উঠাই দেই তাহলে কি পাই? KIT equal to m টা ওইদিকে নিয়ে যায় m t by ti basically KIT বা ith নোডের ডিগ্রি সময়ের সাথে কিভাবে বাড়তেছে? t to the power half। তার মানে হাফ হোক আর যেই হোক সবার গ্রোথ রুল ইজ দ্য সেম। সো আমি কিন্তু কোন নোডকে আলাদা প্রেফারেন্স দিয়ে আমি নেটওয়ার্ক গ্রো করতেছি না। দে আর অল গ্রোন following the same rule and each node and I can vary from 1, 2, 3, 4, 5. Each node তার ডিগ্রি সময়ের সাথে t to the power square root of time আকারে বাড়তেছে। এবং সিমুলেশন করে আমরা দেখি, দেখো KIT আমি এখানে জাস্ট দুইটা দেখালাম, তুমি একসাথে দেখাতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। দে অল উইথ এ স্লোপ হাফ, মানে তাদের ডিগ্রি নিউমেরিক্যাল মান চেঞ্জ, দুইটা নোডের নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস চেঞ্জ, বাট তাদের গ্রোথ ল they follow the same law. Did I make myself clear? The poor, in fact poorest, and the rich, and in fact richest, they all follow the same law. এমন বলা হয় নাই যে হাফ এটা লাগে, অনেক সময় দেখা যায় না আমাদের দেশে বেশ পুয়ার ম্যান Azad Products. Do you remember him? He did a business আমাদের বাইতুল মোকাররমের সামনে, আমি নিজে দেখছি বসা এখানে কার্ড ভিউ কার্ড এরকম PSP গ্লাস কোম্পানি, হি ওয়াজ এ ডারওয়ান। তাদের দিনে আলাদা কোনো ল নাই, উই অল লিভিং ইন দ্য সেম এনভায়রনমেন্ট, সেম থিং, eating the same thing, food, governed by the same government, everything is same, but somebody become rich. তাহলে এখন আমরা এই লটা ইউজ করে আমরা পি কে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন জানতে চাই। কিভাবে? দশটা 58। হ্যাঁ 58। 10টা 58 বেশি কম সময় আছে। ফার্স্ট চ্যাপ্টার করছিলাম না কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট সামথিং is bigger than তাহলে আমরা এই কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবহার করে, আইডিয়াটা ব্যবহার করে, using this in that definition we can find that. How? আমরা তো জানি p x less than equal to k মানে এটা সমান 1 minus p তাহলে আমরা যদি ডেরিভেটিভ নেই del d p x greater than k by d k equal to এটা ডেরিভেটিভ 1 0 minus এটা ডেরিভেটিভ কত? এটা আমি এইভাবে লিখতে পারি আপ টু k পর্যন্ত, k
from x এর মান 0 থেকে k পর্যন্ত p k prime dk prime এটা যদি d by dk করি তাহলে equal to p so এটা মানে হলো minus dk তাহলে p k I t less than k equal to p k I t সমান এটা m t by t I to the power half less than k এই যে দেখুন তাহলে আমরা যে আর্গুমেন্টটাকে স্কয়ার করি স্টিল ইট ইজ ভ্যালিড আমরা বলতে পারি ইকুয়াল টু পি এম স্কয়ার টি বাই টি আই লেস দেন কে স্কয়ার এটাকে লিখতে পারি আমরা পি এম স্কয়ার টি বাই কে স্কয়ার লেস দেন টি আই তার মানে equal to p ti is greater than m square t by k square লিখতে পারি না ওটাকে ঘুরিয়ে লিখতে less than ti মানে greater than ti এটা সমান 1 minus p ti less than equal to m square t by k square. এখন আমরা জানতে চাই p ti সমান কত বাট মানে হলো তোমার ব্যাগ ফুল অফ নোড আছে যাদের লেভেল গুলো 1 2 3 4 5 মনে করো মানে যাকে তুমি এখন পিক করলা সেটার একটা লেভেল আছে 5 নাম্বার তারপর যাকে পিক করবে সে হবে 6 নাম্বার তাহলে তুমি এখন 6 নাম্বারটাতে হবে সে তো এটা হতে পারতো এটা হতে পারতো এটা হতে পারতো প্রত্যেকটা হওয়ার সম্ভাবনা কত যতগুলো নোড আছে 1 বাই t আমার t কে আমি এইভাবে সাজাতে পারি এই একটা নোড এখানে বর্ন হওয়া যে সম্ভাবনা এখানে বর্ন হওয়া একই সম্ভাবনা তাহলে মোট আমি কি যে ইকুয়াল স্পেসে ডিভাইড করছি নাকি ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল অফ টাইম দে আর অ্যাডিং টু দ্য জয়েনিং দ্য নেটওয়ার্ক তাহলে pti equal to actually 1 by t বেসিক্যালি একটা টাইম স্টেপে একটা নোড আসে 1 by t right তাহলে সবার যেহেতু সমান তাহলে এটা সমান কত হবে 1 by t একটার প্রবাবিলিটি টাইমস এটা এত সংখ্যক তাহলে এটা সমান হবে ইকুয়াল টু 1 মাইনাস একটার হলো 1 by t টাইমস m স্কয়ার t by k স্কয়ার সো t ক্যান্সেল আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পরে এটা দেখালাম যে ডিফারেন্সিয়েট করলে k পাই তাহলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাবো d p k I t less than k তাকে যদি
k will become pk আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এখানে একটা মাইনাস আসবে k to the power minus the minus 2 k to the power minus 3 তাহলে সমান হবে আর এই মাইনাস ক্যান্সেল এটা 0 তাহলে কত হবে 2m স্কয়ার k to the power minus 3 এটা তো কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন, তার মানে হচ্ছে এই লিমিটের আগে সব p of t এর আমার সাম করা লাগবে না? কোনটা এটা হ্যাঁ, সামই তো করছি এত প্রত্যেকটা যেহেতু 1/t এত সংখ্যক হইলে মাল্টিপ্লাই করলে সবার সমান যদি হয় তাহলে গুণফল সামই করছি গুড পয়েন্ট তাহলে আমরা পেলাম p k is like n square 2 equal factor doesn't matter is like k to the power minus gamma where gamma equal to 3 তার মানে একটা সিম্পল অ্যালগরিদম সিম্পল ল ক্যাপচার তারা যে পাওয়ার ল খুঁজছে তারা যে এই যে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন যে এরকম পাইলো পাওয়ার ল যার লগ পি কে ভার্সেস লগ কে প্লট করে একটা স্ট্রেট লাইন পেলো যার স্লোপ পেলো ক্লোজ টু 3 তারা সিমুলেশন করেও একই জিনিস পেলো বিউটিফুল তার মানে they were able to capture the common mechanism of many disparate systems that exhibit power law degree distribution. So despite movie actor, power grid, protein, brain, www, internet, they are so distinct and different. Yet they all have some common thing. Common gula ki growth. Common ki preferential attachment. These two ingredients, when you incorporate into your problem, you find your result. Expected result. Is it clear? তাহলে, and this idea has revolutionized the notion of network theory. এখন সিমুলেশন করব কিভাবে ধরো এটা আমার প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্ক হলো এটাকে তুমি সি হিসেবে ধরতে পারো যেভাবে ধরো না কেন দিস ইজ দ্য কারেন্ট নেটওয়ার্ক So how many nodes you have? 5. তাহলে এই প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাটাচমেন্টটা তুমি তোমার অ্যালগরিদমে কিভাবে ঢুকাবা তুমি করো কি 0 to 1 কে প্রত্যেক নোডের জন্য ভাগ করো অ্যাকর্ডিং টু देयर ডিগ্রি তাহলে দেখো নোড নাম্বার 1 এর ডিগ্রি কত মোট ডিগ্রি কত 1 সরি দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 অর্থাৎ 1 2 3 4 পাঁচটা লিঙ্ক 5 দুগুণে 10 বুঝলাম না প্রত্যেকটা লিঙ্ক মানে হলো 2 ডিগ্রি তাহলে 5 দুগুণে 10 তাহলে 2 divided by 10 মানে কত 1/5 the 0 to 1/5 is reserved for the node number 1 number 2 কত 3/5 তাহলে 1/5 এর পরে 3/5 যোগ করলাম এতটুকু লেংথ হলো for node number 2 নাম্বার 3 এর জন্য 2/5 হাফ এর সাথে 2/5 যোগ করলাম বাকিটা ইউর জন্য এখন যদি আমি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করি বিটুইন 0 and 1
কোনটার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? যে সবচেয়ে বড় সাইজ কার তার it embodies the intuitive idea of preferential attachment. এই যে আমি কথাটা যখন বললাম, এখন তুমি যতগুলো নোডে আসুক না কেন তত সংখ্যক ভাগে ডিভাইড করবা, করে তুমি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবা, যেটার মধ্যে পরে তাকে তুমি পিক করবা, তার সাথে নতুন নোডটা তুমি অ্যাড করবা, কানেক্ট করবা। So that embodies the intuitive idea of rich get richer phenomena, which is preferential attachment. বুঝতে পারছি? এই সিম্পল অ্যালগরিদম তুমি ব্যবহার করে তুমি এই ইকুয়েশন দ্বারা যায় যে রেজাল্ট পাইছি, you get everything from there. So অ্যালগরিদম আর আমার অঙ্ক এই ইকুয়েশন এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যে ইকুয়েশন লিখছিলাম del ki t by del t equal to ki m ki by sum over ki. এটাকে সলভ করলে যা পাই এই অ্যালগরিদমস দ্বারা তুমি সিমুলেশন করলে you will get the same. Hey, this is what I got. Now, if I ask you why there is a noise in the tail, do you see? There is a noise in the tail. That tail is because of the long tail in the degree distribution. তোমার P K versus K যদি প্লট করো, এটার গ্রাফটা যদি এরকম হয় লম্বা টেল এবং ডাটা পয়েন্টগুলো যদি স্কার্স হয়, there are some rare scarce data points, তাদের মধ্যে ডিফারেন্স এত কম, that will create the noise. আর এই নয়েজকে এলিমিনেট করা যায় কি দিয়ে? কিউমুলেটিভ দিয়ে। দেখো এই যে কিউমুলেটিভ, কিন্তু এন্ড একটু সমস্যা, এটা হলো ফাইনাইট সাইজ ইফেক্টের কারণে। দেখো যত সাইজ বড় করতেছি, এই যে এটা হলো সবচেয়ে বড় সাইজের, তার মানে আমি যে আরো বড় করতাম তাহলে ইনফাইনাইটলি এক্সটেন্ডেড হতো উইদাউট এনি প্রবলেম ইন দ্য হেড। বুঝতে পারলেন? এবং এইটার যে স্লোপ কত হবে না, কিউমুলেটিভের সবসময় এক কম, 2 তার সাথে 1 যোগ করলে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন। ওই যে কিউমুলেটিভ পেয়েছিলাম না 1/k² পেয়েছিলাম না এখানে, k² কিউমুলেটিভ, তার ডেরিভেটিভ নিলে আমরা k কিউব হয়। আশা করছি? হ্যাঁ আশা করছি, আশা। ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য ওয়েট করতেছি। হ্যাঁ, বন্ধ করে দাও।